sehemu ya pili ya taarifa zetu. Ziara ya Rais William Ruto ya juma jana katika eneo la Magharibi imeibua hisia, ikitajwa kama yenye matunda si haba. Miundo msingi, sekta ya sukari na kuzindua ujenzi wa makazi ya bei nafuu ni miongoni tu mwa nyayo alizoacha eneo hilo rais. Japo upinzani unataja ziara hiyo kama kampeni za mapema, wandani wa rais wanashikilia kwamba maendeleo na siasa ni pacha na kushabikia ziara ya Ruto katika maeneo yote nchini. Anavyoarifu Alan Ochanda, ziara hiyo huenda ikamvunia Ruto vigogo na wafuasi wa upinzani Azimio, ikizingatiwa kwamba amewarai hadharani. Alipodunga hema eneo la Magharibi tarehe 26 mwezi jana, Rais William Ruto alifululiza moja kwa moja hadi kaunti ya mpakani Busia, alikozindua eneo maalum la kuendeleza uvuvi kabla ya kuelekea hospitali kuu ya rufaa ya Busia na kuzindua wadi ya upasuaji. Ilipofika zamu ya Bungoma, swala tata la kilimo cha sukari likatanda. Kiwanda cha sukari cha Nzoia ambacho kwenye deni la shilingi bilioni 117, la jumla la viwanda vyote vya sukari kinadaiwa shilingi bilioni 56. Rais akatandaza wingu la matumaini. Cabinet about 1 month ago tuliondoa madeni yote, tumepeleka bunge, na mheshimiwa spika na wabunge wetu wamenihakikishia ya kwamba watapitisha mapendekezo yetu ya kufutilia mbali madeni yote ya kampuni yenu hii ya Nzoia na kampuni zile zingine za taifa letu la Kenya. So his aims and objective in this particular area is to overhaul the sugar sector, to come up with new ideas, to attract other shareholders and investors who would join both direct and indirect investment in the sugar subsector of agriculture. And that is where he is. And he has said, since sugar can employ thousands and thousands of Kenyans, he's not going to let it go. And that starts away from Soni in South Nyanza, Chemelil, Muhoroni, Nzoia, Mumias. The whole sugar subsector, he's serious about it. His sentiments about Mumias sugar being resuscitated largely positively affects the farmers, because they are the people who have lost a lot of money. Some of them supplied sugarcane to the factory. They have not been paid to debt. So in effort to resuscitate Mumias sugar, we will find that the greatest beneficiaries are the sugarcane farmers who are residents of Mumias and the larger Western Kenya. Licha ya haya yote, hata hivyo, upinzani Azimio unashikilia hamna matunda yoyote kwenye juhudi hizo. The decision to shut these factories for this period of 6 months is a very controversial decision. Stakeholders were not involved, and I can say that the visit was met with very high expectations, and there was serious and overwhelming reception in terms of what was expected and what was actually delivered. The president, when he was campaigning, he said, in 100 days, nikiweka Biblia chini, Nzoia Sugar will have a new machine. In 100 days, I will do away with all of the debts owed to farmers. I'll do away with the debts owed to employees, which is now 2 years. I'll do away with the statutory debts. We appreciate what he's doing about statutory debts, but when he came to Nzoia, honestly, someone has been working for 2 years, waiting for a salary, and now here the president has come. No single cent, and schools were opening. Sekta ya sukari imeshuhudia nuksi tele, ila rais anahoji uongozi ndio mbovu, kwani iweje viwanda binafsi viko sawa ilhali vya serikali vichechemee. Aidha, kaunti zote 4, Kakamega, Busia, Bungoma na Vihiga, zina miundo msingi mbovu. If he keeps on moving, those ones like the contractors who are lax and have delayed in completing their work, they will be put on toes and they will work. We want Kenya to be a working nation, not a sleeping nation. All those projects that had stalled, which were put in place by the government of President Uhuru, and some didn't take off. He has allocated funds for them to take off, and he's serious that he will be coming back to make sure that those projects have taken off. And indeed, if they are completed,
the face of Western Kenya will be a different face. And that is the leadership people want. The president was in central Kenya. He gave them goodies in excess of almost 300 billion. Tangible projects we could see. Okay? But now when it comes to us, the president comes to launch county assembly building that was built long ago. Siku hizo tano, rais alikuwa katika ikulu ndogo ya Kakamega. Ni mara ya kwanza kwa rais aliye mamlakani kufanya hivyo, na hata kuendesha mkutano wake wa mawaziri akiwa Kakamega. Licha ya haya yote, upinzani Azimio ulitafsiri kama kampeni za siasa tu. By him coming to the villages, even the other leaders who are in opposition, you saw them in Kakamega, you have seen them all over where we have been going for meetings, they have been going with us. So this one shows that at least people are seeing what the president is doing. And he himself, he's a hands-on man. He's ready to move all over to see the challenges that are in the villages and the counties, and he's trying to solve them. So to us, it's not early campaign, but he's doing his work. President Ruto has never been a person who sits in the office, right from when he was the deputy president. President Ruto is in management, if I recall what I studied, it's called management by wandering about, or mbwa. President Ruto is not somebody who sits in the office. President Ruto enjoys when he meets people. So he wants to get to the people, one, to say thank you. That's why he came to church, started with the church, because he wants to thank God for the victory that he got and Kenya Kwanza got. Ila palipo na wanasiasa, siasa hazikosi. Kiongozi wa taifa hakusita kuwatupia chambo viongozi wa magharibi, ikizingatiwa ni eneo linaloegemea upinzani zaidi. Mnataka mimi nifanye kazi na huyu Wangwe? Tufanye kazi na yeye? So tafadhali Wangwe, my friend Emmanuel. Wananchi wamesema wachana kitendawili, maandamano wachana naye, fujo wachana naye, tukuje tufanye kazi. Mimi nataka kuhakikishia kwamba we are going to work together to support the bottom up economic transformation agenda. Kwa sababu inatilia mkazo sana mambo ya ugatuzi na pale mwananchi wa pale chini. Na kwa sababu sisi tunataka maendeleo, we want to assure you this time around we are going to support your leadership. I think it was more political than anything, because what they were talking about the talks, the bipartisan talks. They are talking about 2027 and why the region should not support Azimio, because this is a region that was covered by the blue wave, but they want to turn the region yellow through promises. So really it was more politics than development. Safari yake iwe ilizaa matunda au la, ilipokewa na wakazi wa eneo hilo kwa hisia mseto. Yeye kukuja hapa sioni kama ilikuwa ni siasa. Rais alikuwa anasema kitu anajua, alituagiza wakati wenye alikuwa anaomba kura. Akasema ya kwamba tumweke kwa kiti, atatutendea maneno ambayo yamedidimia hayatendeki. Na kweli akakuja Western akasema ya kwamba atakuja atafungua viwanda ambazo vimelala, na kweli mipangilio yake venye iko tumeona. Hata juzi nimepita huko Mumias, nimeona watu wameanza kupanda miwa kuashiria ya kwamba mashini ya Mumias inaenda kufunguliwa. Unajua yeye anataka route 2027. Na vile alikuja hapa na akasema hizi project zote akaiti watu wa Kakamega. Nafikiria around 70% atafanya. Rais aidha aliahidi kurejea eneo la magharibi kuhakikisha utekelezwaji wa miradi aliyozindua chini ya miezi miwili ijayo. Alano Chanda, KTN News. Na katika